The umbilical arteries usually is collecting the waste products and عكس المتوقع. بينما الامبلايكال فينز يعني تكون مشحومه بالاكسجينيتد blood that comes from the placenta, so it goes to the right side of the heart of the fetus and it's mixed with through the foramen ovale to give the blood, the oxygenated blood that is mixed with the deoxygenated blood to the systemic circulation and the brain. Arterial supply. All of you know that we have three major supply of the heart. We have the left main stem that trifurcates or bifurcates into the left anterior descending artery that gives the anterior and supplies the anterior free LV wall and the anterior 2/3 of the septum. While the left circumflex, which is another branch of the left main stem, is giving the posterolateral and the inferior left ventricle, supplies the posterolateral and the inferior left ventricle. While the right coronary artery is another separate artery that's lying on the right side of the heart. It will supply the right atrium, the right ventricle, and the posterior inferior left ventricle. Usually there is a term which is called the dominant artery, dominancy. شو وقت نقول هذا dominant, the left dominant or the right dominant? It depends on the origination of the PDA. The PDA, which is originated sometimes from the right coronary artery or the left circumflex. تقريبا 90% من البي دي اي يطلع من الرايت coronary artery, while the circumflex 10% يطلع منه البي دي اي. شو وقت نقول عليه هذا dominant؟ هذا البي دي اي من يكون is supplying the AV node. The AV node is an important structure in the electricity of the skeleton of the heart. They will talk later about it. فمن يكون الرايت هو is supplying the AV node, we call this a right dominant heart. And while if the circumflex is giving the blood to this AV node, we call this left dominant heart. So you have to know these terms. What about the venous drainage? The venous drainage, you can know that 90% of the venous drainage of the heart is coming through the coronary sinus to the right atrium. Okay, and the great and it is the coronary sinus will have blood from three important veins. We have the great, the middle, and the small cardiac veins. You can see here the arterial supply of the heart. This is the left anterior descending artery. You can see my marker here. Okay, this is the white arrow on the left anterior descending artery, while this is in the dotted lines the shadow of the left circumflex that goes around the heart. Okay, circumflex المنعكس الأيسر. While this is the right coronary artery, which arising from the aorta. Okay, and gives the blood to the right side of the heart. This is from the back of the heart. You can see here this is the right side artery, right coronary artery, and this is the left circumflex artery coming from the left side. واضح شباب؟ بدك تسمعون شباب؟ Okay. اي نعم دكتور اكو صوت. Okay, good. This is a diagram showing the venous return of the heart. You can see here these are the small cardiac veins, these are the middle cardiac veins, while this is the great cardiac veins. All of them will unite to form what is called the coronary sinus. Okay, the anterior cardiac veins or coronary sinus. This is the coronary sinus. Okay, the coronary sinus will give the blood into the right atrium. So from the right atrium to the right ventricle, then to the pulmonary artery. Okay, فهاي الأمور مهمة لازم تكونون على معرفة بها. Now, what about the chambers of the heart? What are the pressure? Each chamber of the heart has a certain pressure. You can know that the left chambers of the heart has more pressure than the right side because it is the dominant chamber. It will pump the blood to the circulation to the rest of the body. So we can see here that the septum and the wall is more thicker than that of the right side. So the left atrium usually has a low pressure. It is a low pressure chamber. Why?
in order to accommodate the blood in this chamber. Because if there is a high pressure, for example, this is the pressure from 4 to 12 millimeter mercury. Okay, if it is more than this, it will be on the expense on the pressure that will go back to the pulmonary veins and cause, for example, congestion, and this will lead to a burden on the patient. While this is the left ventricle, you can see the left ventricle. We have the systolic pressure after يعني بعد الانقباض والان diastolic بعد الانبساط. فاكيد السيستوليك بريشر يكون اعلى من الان diastolic pressure because there is a pressure, there's contraction. So the systolic pressure usually is between 90 to 140, while the end diastolic pressure is around 4 to 12, the same as the left atrium. In the right side of the heart, the systolic pressure is 15 to 30 here, okay, above which it means that it is hyper, while the end diastolic is also low because بالانقباض يكون قليل البريشر 0 إلى 5 تقريبا. والاتريوم تقريبا مساوي، the right atrial pressure يكون مساوي الى الان diastolic pressure. ليش؟ لانه يكونوا متساويين باعتبار انه الترايكاسبيد فالف راح ينفتح، فالبريشر بالاتريوم راح يكون نفس البريشر بالفنتركل اثناء الدايستولي. شو وقت كل المشاكل موجوده؟ المشاكل تكون موجوده من يكون الرايت اتريال بريشر او الرايت فنتريكولار اند دايستوليك بريشر اللي هو المفروض يكون بين 0 الى 5 بالرايت مثلا او 4 الى 12 بالليفت. من يكون بهالرينج هذا ما عندنا مشاكل، بس من يكون البريشر اعلى، يعني for example the patient's heart cannot accommodate the blood, or there is a problem in the accommodation of blood، يكون restriction in the dilatation of the ventricle while receiving blood from the left atrium. هذا راح يؤدي الى انه البريشر يصعد بالاندايستول، يعني يوصل مرات 20 25 30 وهكذا. هذا راح ياثر على شنو؟ راح ياثر على الليفت اتريوم. البريشر راح يروح backward to the left atrium and will be also elevated. When the left atrium is elevated, it will lead to backward pressure on the pulmonary veins. تدرون انتم pulmonary vein هو يعني تيجي البulmonary vein الليفت اتريوم للفنتركل، هيك السيناريو، هيك الكاسكيد of the chambers. فراح ياثر ويسوي بريشر اعلى بالpulmonary veins، ممكن تؤدي الى الpulmonary congestion ونسميه بعدين احنا pulmonary edema اللي هو سوائل بالرئه بسبب الهاي بريشر ان ذا هارت. فهاي مهمه لازم تكونوا على علم بها، لانه بالمستقبل راح تعرفون انه لما نقول لكم end diastolic pressure يكون عالي شنو معناها وليش ياثر على المريض. nerve supply مثل ما تعرفون there is no somatic or there is no peripheral nerves, only we have autonomic nerves supplying the heart. We have the parasympathetic, okay, and we have the sympathetic. The parasympathetic usually it will supply the SA node, the right atrium, while the left vagus it will supply the AV node and the conductive tissue. The sympathetic usually is derived from the cervical and upper thoracic ganglia via the superficial and deep cardiac plexuses supply all the parts of the heart. Basically the vagus or the parasympathetic nervous system is the predominant، يعني عادة احنا الفيغاس هو الدوميننت يكون الباراسمباثيك. من يكون الباراسمباثيك ويك او withdrawal او باراسمباثيك، السمباثيك راح يكون هو الدوميننت. ومثل ما تعرفون الباراسمباثيك ممكن يقلل من الهارت ريت، يقلل من الهارت كونتراكتيليتي، while السمباثيك يزيد من الهارت ريت ويزيد الكونتراكتيليتي. electrical activity of a heart اخذتوه اكيد بالفيزيولوجي بصف ثاني، ان الاكشن بوتنشال شلون يبدو من phase 0 to phase 1 to phase 2 3 and then 4. مثل ما تعرفون احنا عندنا depolarization، هاي العمليه كلها depolarization. بالفيز 4 يبدي الريبولاريزيشن. احنا مثل ما تعرفون الكتريكال اكتيفيتي اكو مولد للنبضات او الاشاره الكهربائيه في الهارت هو الاس اي نود. الاس اي نود هو يولد الكهربائيه اللي تعطي الكهربائيه وتبدي الكهربائيه بالهارت، تعبر الاتريوم وتوصل الكهربائيه الى السكند ستيشن اللي هو الاي في نود. الاي في نود بعدين يوصل الكهربائيه الى الفنتريكلز عن طريق الهيس بندل and the Purkinje fibers to reach to all the muscles of the heart to cause the contraction. So we have a term called automaticity. It is the ability to generate action potential
دي نوفو يعني من قابليتها قصدي يعني من البداية من الستارت. This is the meaning of de novo. That's to say without stimulation of excitatory current from other cells. So the SA node, the AV node, the His and the Purkinje fibers, all of these are automatic fibers, automatic cells. يعني لها القابلية انه هي تولد الكهرباء ذاتيا. The SA node usually will normally will generate around 70 to 80 electrical impulses per minute, while the AV node will give usually 40 to 50 impulses per minute, while the Purkinje fibers it is around 20 to 30 respectively. احنا مثل ما تعرفون الاس اي نود هو الدوميننت بيس ميكر اوف ذا هارت، هو لما يعطي كهربائيه البقيه ما يطون يقعدون على صفحه. بينما الاي في نود شو وقت يشتغل الاي في نود كمولد ثاني احتياط؟ في حال الاس اي نود صار بي فيلير، صار بي فشل، صار بي انفاكشن، صار بي فور اكزامبل fibrosis, what will take over? The AV node will take over. The AV node is the second pacemaker of the heart. It will take over. فهي لها قابليه ان توصل كهرباء وتولد كهرباء. فاذا ولدت كهرباء يكون الهارت ريت مال البيشنت بين ال 40 وال 50. اذا الاي في نود والاس اي نود اثنيناتهم صار بيهم فيلير، الهارت خو ما يوقف، لازم اكو فشي يشغله حتى لو على على البطيء كلش اللي يسمونه البيركنجي فايبرز. بيركنجي فايبرز هي the last of the electrical skeleton fibers in the ventricle, and it has the ability to generate impulses between 20 to 30 beats per minute. Okay, so حتى اشبه لكم اياها، اعتبر الاس اي نود هو الوطني، اعتبر الاي في نود هو المولد، اعتبر البيركنجي فايبرز هو العاكس، يعني من ناحيه القوه الكهربائيه وقابليه لتشغيل القلب. اوكي، هاي حتى ما تنسوها. This is the electrical skeleton of the heart. You can see here, this is the SA node, which is at the upper portion of the right atrium. Okay, you can see it here. Well, the AV node is at the upper portion of the interventricular septum. Okay, just nearby the tricuspid valve, and it will give the His bundle. This His bundle will bifurcate into left bundle and into right bundle. The left bundle will have two branches, which is the anterior left fascicle and the posterior fascicle. Okay, while the right bundle has only one fascicle. فهاي الكهربائية راح تدخل من خلالها في أجزاء من الثانية تؤدي إلى الكونتراكتيليتي عن طريق البيركنجي فايبرز للother cardiac muscles. This is the electrical skeleton of the heart. You have to know about it. Contractility مثل ما تعرفون من وسط الكهربائية تبقى الكارديك muscles أو الكارديومyocytes will have the ability to contract and cause shortening. You can see here that the actin, troponin, and tropomyosin are important complexes, the important elements of the myocardial fibrils, including the calcium element is important during the contraction. It will slide the myosin on the actin. Okay, you can see here مثل السلايد صاير. اوكي، فيؤدي الى shortening of the fibrils and lead to contraction. بينما بالانبساط راح يفتح هذا الكومبلكس وهكذا تعاد العمليه. Okay, this is on the molecular level. You can see here how the contraction occurs. What are the symptoms of heart disease? All of you will know what are the symptoms. Symptoms you might know or might know. I don't know. I'm not sure. But of course اخذتوها بصف ثالث بالhistory. Important cardiovascular symptoms by history you take in order to know what the patient has. The important symptom of heart disease is chest pain. Chest pain طبعا هو إحساس unpleasant sensation. The patient will feel it, okay, whether in the chest or in other parts of the body. So it is a pain or discomfort, and can occur with other systems. And all the important general characteristics of any ischemic cardiac pain is the site of origin. مثل ما تعرفون البين انه لازم نعرف انه وين صاير البين، هل هو بالcenter of the chest، هل هو بالperipheral of the chest، هل هو just in the neck، just in the hand، وهكذا. The radiation is important. Any pain
should have radiation sometimes, more all the times. And it can sometimes be the only site of pain. Sometimes in patient مثل ما تعرفون الكارديك pain يجي وجع بصدره يضرب على ايده اليسرى، مرات تروح على رقبته او غيرها. مرات البين يكون just on the referred point، يعني بس يكون مجرد موجود بالايد اليسرى فقط without any chest pain. This is called atypical pain. ممكن نشوفها بالdiabetic patients، نشوفها بالفيميلز العفو، بالelderly patients، هاي ممكن نشوفها. The character of the pain is important to know when the patient you want to know this is ischemic or not. Usually ischemic pain is usually crushing, heaviness, not a okay. This is a typical of ischemic chest pain. Propagation and relieving factors. يعني what are the exacerbating, what are the relieving factors. Exacerbating factors مثل ما تعرفون ischemic pain كل ما كان هنا اكو workload on the heart، يعني exercise مسوي فد عمل متعب، fear for example, psychological element, heavy meal, all of these are increasing the burden of the heart, and will increase the pain of the cardiac pain. While the relieving factors is important in cardiac pain, sometimes the patient when he gets rest, when he takes the sublingual nitrates, the patient will have relief of the pain. This is typically. Sometimes if the patient is an acute coronary syndrome like MI or unstable angina, even rest will not relieve his pain. So the provocation and relieving factors is important. The pattern of onset, usually it builds over minutes, not as sudden. Sudden يعني within seconds, 2 seconds, 3 seconds. Usually the ischemic pain builds over minutes, like in MI or angina. Sometimes can be sudden, like when the patient has aortic dissection. Associated features is important. When the patient has pain, severe pain, for example, of myocardial infarction, he will have all the other symptoms that are associated with this pain, like shortness of breath, or effort-related indigestion, or autonomic symptoms. Autonomic symptoms يعني البيشنت يكون عنده sweating، يكون عنده pale complexion، sweating يكون palpitation. All of these are important associated features. You can see here this is the typical pain in red. اوكي تسمعون شباب؟ بث موجود بعده شباب؟ نعم دكتور. اوكي جود. واضح الصوت مالتي واضح بالكلام لو لا؟ دكتور هو مرات واضح يقطع بس اكو يعني. مرات يقطع. مع الاسف. الو اذا تسمعوني؟ نعم نعم دكتور الصوت شباب موجود تسمعوني لكن لو مرات لا؟ دكتور يقطع. بس جودة الاتصال. على مدى اسمعكم ترى اذا يقطع الصوت. الو تسمعوني شباب؟ دكتور احنا دا نسمع. دكتور بدنا نسمعك تسمعنا؟ بس دا يقطع. تسمعوني؟ اي دكتور بس الجودة مال الاتصال شوي نسمعك تعبان. دكتور. نسمع بس مرات يقطع. مشكلة هاي الانترنت مشكلة هذا. تسمعوني شباب؟ الو وياك دكتور وياك بس الصوت يقطع. يعني الكل ده صوتي قطعتهم لو بس حضرتك، البقية شو يقولون؟ والله لا دكتور دكتور حسب يعني الكل. كل والله دكتور. اني دكتور هذا يعني الموجود، يعني شو نسوي؟ شنو البيدي عليكم؟ اني يعني زين هو يعني. الانترنت بهالبلد هذا يعني ما نوصل الى عشر معشار الدول المجاورة، فشون الحل ما اعرف والله. مشكلة هاي، مشكلة والله عويصة المشكلة هاي ما تنحل. على العموم اكمل اني والله كريم. You can see here this is the chest pain of cardiac pain. Here is the center of the chest. Okay, usually it can radiate. These are the light pink will show the radiation sites. This is the upper neck, the epigastric area, and to the left arm. Okay, sometimes it can go to the right arm, but to lesser extent. So these are possible areas of chest pain. Okay, sometimes it can go to the back, to the inner part of the left arm, okay, to the neck, to the mandible sometimes, and to the right chest also, and the right arm. These are possible radiation sites of ischemic pain. This is called a Levine sign. Levine sign, Leviny.
Okay, this is typical when the patient describes ischemic pain like crushing مثل الفيست حطه على صدره. اوكي، يجيب ايديه ويحط على صدره بهالطريقه هاي. هذا من يشوف المريض هيك يسوي you have to suspect ischemic pain. Okay, chest pain usually is unlikely to be ischemic in the following conditions: pleuritic chest pain, sharp is usually or knife-like pain related to respiratory movements. يعني المريض من يقول لك عندي نغزة بصدري بالجهة اليمنى أو الجهة اليسرى ويأشر لك عليها بإصبعه، أوكي، ويقول لك ويا النفس تزيد ويا النفس تقل مثلا، أو ويا القحة تزيد. أوكي، this is unlikely to be ischemic pain. Usually this is either pleuritic or musculoskeletal pain. sometimes يقول لك يعني يأشر لك على مكان واحد مثلا تحت الثدي، او يأشر لك على بطنه من جوا او من الوسط، اللي هو عادة this is not a usual site of ischemic pain. Usually if it goes to the abdomen, it goes to the upper abdominal region, the epigastric region usually is the radiation site. Any discomfort localized with one finger is also against ischemic pain. Any discomfort reproduced by movement or palpation is usually also not goes with ischemic pain. When the patient has constant pain، يقول لي عندي وجع بهالمكان صار 3 أيام 4 أيام متواصلة، this is unlikely to be also ischemic pain. Fleeting pain for few seconds or less، يقول لك مرة الوجع يجي هنا يروح على اليمنى يروح على اليسرى يقمز يروح منا this is also not ischemic pain. ischemic pain مثل ما قلت لكم يكون عادة central ويروح على left side, sometimes to the jaw, to the epigastric area, and the character is usually crushing or heaviness. هذا هو ischemic pain اللي لازم تعرفوه حتى تفرقوه على other causes of pain. دكتور These are associated features. You can associate with dizziness when the patient has hypotension, for example, shortness of breath, chest pain, nausea, sweating, and rapid or irregular heartbeat. Now, what are the functional class of angina? Angina تقسم إلى يعني حتى تقول إنه شنو السيفيريتي أو مال angina بهالمريض هذا، نقدر نقسمها إلى 4 سكورز: سكور 1 2 3 and 4. تبدي من 1 وتنتهي بال4. الفور طبعا هو the most severe scale. يعني شلون تعرف انه هذا severe angina عنده؟ راح يقول لك مثلا الكلاس 1 ordinary physical activity does not cause angina، يعني من امشي من اتحرك من اسوي شغله بسيطه ما يصير عندي وجع. يقول بس يقول لك من اشتغل او اركض ركض قوي كلش يلا يصير عندي البين. هذا نسميه هو functional class 1. functional class 2 اكو slight limitation of ordinary physical activity، مثلا يقول لك من امشي من اصعد درج اوكي يصير عندي تضيق بسيط عندي احسه يروح من ارتاح، هذا نسميه functional class 2 صار اعلى من ال1. بينما ال3 يقول لك اني من امشي مشي بسيط كلش يصير عندي وجع قوي بحيث اقعد لازم ما اتحرك، هذا كله همينه معناها انه the pain severity is increasing here، وهذا نسميه كلاس 3. بينما كلاس 4 يقول لك عندي اني وجع وانا قاعد، يعني ما مسوي اي شيء، يعني ما مسوي اي physical activity ويصير عندي angina symptoms، اللي هو هذا كلاس 4. فلازم تعرفوها. طبعا هذا الفانكشنال كلاسيفيكيشن ينطبق على الهارت فيلر، على شورتنس اوف بريث كذلك، راح نجي عليه بعدين ان شاء الله اثناء المحاضرات القادمه. What are the chest pain differential diagnosis؟ طبعا differential diagnosis اكو a lot of causes or conditions that can cause chest pain. فانت you have to be smart to know what is the ischemic pain from the non-ischemic pain. Now we have chest pain, it can be cardiac pain and can be non-cardiac pain. The non-cardiac pain, for example, musculoskeletal, like costochondritis, esophageal disease, when the patient, for example, has a epigastric or the central pain that is associated with eating, or when lying flat, okay, you will have a GERD, or what's called gastroesophageal reflux disease. يصير الحموضة مال المعدة تصعد على المريء مالته ويسوي عنده pain. Lung disease, for example, pleurisy, pleural disease, gallbladder or biliary disease or anxiety, all of these are non-cardiac chest pain. بينما cardiac pain نقسمها إلى قسمين، إنه ممكن coronary artery disease or non-coronary artery disease. Coronary artery disease like chronic, like anginal pain or myocardial infarction, while non-coronary artery disease
like pericarditis اللي هو inflammation of the pericardium. It will lead to cause pain, which is also sharp, not ischemic in nature. Pulmonary hypertension, pulmonary embolism, mitral valve prolapse, aortic dissection. All of these are cardiac causes of pain, but they are not related to the ischemia. They are related to other things, to the tearing of the wall of the aorta, for example, or tension of the mitral valve, or inflammation of the pericardium. All of these are what is called non-coronary artery disease cardiac pain. Okay, so عندكم طبعا بماكلاود او عندكم في ديفيدسون ممكن تقرون اكو جدول يخصص الكوزز اوف chest pain وتعرفوا من خلاله what are these. The second important symptom of cardiac disease is dyspnea. Dyspnea اللي هو shortness of breath, which is the abnormal awareness. يعني انت normally ما تحس بالنفس مالتك من تتنفس بس شباب تسمعوني؟ نعم وياك دكتور. دكتور وياك. نعم دكتور اكو صوت. الو تسمعون دكتور شباب؟ نسمعك. Okay. Dyspnea, we have abnormal awareness of breathlessness. The main causes are cardiac or pulmonary pathologies. Left ventricular failure will cause dyspnea due to edema of the pulmonary interstitium and alveoli. The important cause of dyspnea in patients with heart problem is the accumulation of fluid in the alveoli, which cause pulmonary congestion and lead to dyspnea. شلون يصير البلمونري كونجشن راح نيجي عليه بعدين بالهارت فيلير ليكتشر ونحكي عليه. مثل ما قلت لكم اذا تتذكرون بالسلايد الثاني اللي هو الليفت فنتركل اند دايستوليك بريشر والليفت اتريال بريشر من يكون اعلى من الطبيعي راح يؤدي الى backward flow of the blood from the heart to the pulmonary veins and lead to the leakage of fluid in the alveoli and lead to dyspnea and pulmonary edema. طبعا اكو terms لازم تقوها اللي هي التكبنيا. تكبنيا معناها انه it means rapid shallow breathing يعني يتنفس بسرعه ونفس عميق. اوكي مثل ما نشوفها بالبلمونيديما فور اكزامبل. الاورثوبنيا هو الابدومينال push that return of blood. الاورثوبنيا معناها من ينام يختنق، من يتمدد يختنق. ليش يصير يختنق؟ لانه return of blood راح يزيد اكثر والابدومينال organs will push on the diaphragm and lead to orthopnea. The PND it is also a form of orthopnea بس يكون عادة بالليل من ينام المريض بنص النوم مالته يقعد مختنق لانه اكو يصير congestion باللنجز. هاي نشوفها عادة بالهارت ديزيزز. الهايبر فنتيليشن او يسموه الاير هانجر او what's called the chain Stokes breathing لما يكون المريض for example عنده acidosis or diabetic ketoacidosis for example, he will breathe very deeply into his lungs and expel the breath. Okay, when platypnea شنو platypnea من يوقف ويقعد يختنق بس من ينام يرتاح يعني عكس الاورثوبنيا. هاي البلاتيبنيا وين نشوفها بالبيشنت when there is right to left shunt and pulmonary hypertension ممكن نشوف البلاتيبنيا. Sometimes angina itself can present with dyspnea. يعني مو شرط chest pain يجيك المريض يجيك عنده dyspnea نسميها هاي الكونديشن angina equivalent. اوكي angina equivalent dyspnea يجيك المريض يقول لك من امشي اختنق من اقعد ارتاح. هاي كلها يسموها angina equivalent dyspnea. This is the classification قلت لكم عليه of dyspnea تشبه الchest pain اللي هي يسموها نيويورك هارت اسوسيشن او مختصر نيها. Classification of heart failure. عندنا class 1 no limitation on ordinary level of activity. Class 2 mid limitation, mild limitation of ordinary level of activity. Well, class 3 هو marked limitation with minimum activity. والclass 4 هو patient experience symptoms at rest. هو قاعد يصير عنده chest pain. هاي مهمة. ليش مهمة نعرفها؟ حتى نعرف the magnitude of the disease in this patient. كل ما كان class 4
واكثر يكون هذا معناها البيشنت very dyspneic and disease is severe. palpitation معناها انه قلبه يدق سريع، يحس بالقلب يدق سريع either in a regular way or irregular way, okay, slow or rapid. So it represents an increased awareness of the normal heartbeat or the sensation of slow, rapid or irregular heart rhythm. هذا هو palpitation. Normally ما نحس احنا بالهارت مالتنا، بس abnormally the patient when he feels his heart beat معناها اكو something wrong. طبعا ممكن يكون palpitation physiological causes or pathological causes. physiological causes مثلا شنو؟ مثلا واحد ركض سريع ويوقف راح يحس قلبه يدق سريع، اكيد يعني هذا physiological exercise. مثلا يخاف من فد موقف معين او يخترع، اوكي، يشوف قلبه يدق سريع، هذا كله physiological. بس pathological when the patient has for example arrhythmia, abnormal heart rhythm, or the patient have heart failure for example, or the patient have for example anemia will cause also palpitation, so the patient will feel this heart running. Premature ectopic beats and paroxysmal tachycardias are the most common arrhythmias. arrhythmias معناها abnormal rhythm of the heart. This is the arrhythmia. نجي عليها إن شاء الله محاضرات قادمة. Paroxysmal tachycardias like atrial fibrillation, atrial tachycardia, ventricular tachycardia, all of these are causes of arrhythmias and that can cause also palpitation. Palpitation مهم نعرف انه هل هو regular or irregular like in AF. The patient had this palpitation on sudden onset or not. Usually palpitation due to arrhythmia has a sudden onset and end، يعني تجي بلحظة وتنتهي بلحظة، اوكي، مو مثل ما واحد مثلا يركض ركض سريع والهارت بيت will increase an arrhythmia. arrhythmia عادة تجي suddenly and goes also suddenly. Other symptoms that accompany palpitation, if it is prolonged, because it will affect the flow to the brain and cause hypoperfusion of the brain. It will lead to, for example, presyncope or syncope, يعني loss of transient loss of consciousness. The patient might have dyspnea because the patient will have chest pain, he have polyuria sometimes due to excretion of the atyl natriuretic peptide. Syncope of dizzy spells, lightheadedness and dizziness. Presyncope and syncope are the important indications of reduction of cerebral blood flow. So the syncope of dizzy spells is due to reduction on cerebral blood flow because the patient is not pumping the blood due to arrhythmia, whether tachyarrhythmia or bradyarrhythmia, so the blood will not come in an enough amount to the brain, leading to the fall of the person, okay? It can be due to primary central nervous system disease, metabolic or conditions or dehydration or inner ear problems. These are the cause of dizzy spells. Associated sometimes with palpitation if it's due to arrhythmia. Sometimes it can be related to posture of hypotension develops as in dehydration، نسميها postural dizziness، يعني المريض بيكون قاعد كل شيء ما بيه من يقوم ويوقف يدوخ. ليش؟ لأنه أكو hypovolemia عنده like for example dehydration, bleeding for example، هاي نسميها postural dizziness. Sometimes it can be related to exertion as in obstructive causes like aortic stenosis. The loss of consciousness due to cardiac problem is called Adams-Stokes attack. Stokes-Adams attack يعني تيمنا بالعالمين البريطانيين اللي هم اكتشفوا هذه الحالة. It is so the sudden loss of consciousness unrelated to posture due to intermittent high-grade AV block, profound bradycardia or ventricular standstill. يعني المريض عنده bradyarrhythmias، okay, bradyarrhythmias, bradycardia, severe bradycardia, severe heart block that will lead to reduction in the pumping of blood and reduction in the perfusion of the brain. So the patient, when he falls down for 2 to 3 minutes like a dead-like man, okay, is on the ground, he is pale, unconscious. Sometimes he can injure himself.
by biting his tongue, by knocking his head on the ground and bleeding sometimes, some fractures he will have. But the important thing you should know is that the patient return back to normal quickly. يعني من الهارت يبدي يشتغل رأسا يرجع شوفه طبيعي، يرجع الدم بوجهه ويقعد حقيقي يقعد يسولف وياك طبيعي. بس ما يتذكر شنو صار عنده من وقع. هذا هو الشيء الامبورتنت اللي يميزه عن الابليبتيك فيت. الابليبتيك فيت يختلف عن الادم ستوكس اتاك. المريض عاده بالابليبسي يكون عنده abnormal movement, jerky movements, يكون unconscious for a long time after the attack, and he will have sometimes urination on himself. بينما هنا لا، المريض يوقع بسرعه يصير مثل الميت ويقعد ورا دقيقتين ثلاثه بسرعه. هاي معناها انه الهارت صار بفت بروبلم انترميتنت ورجع بعدين طبيعي. اوكي. طبعا اثناء الاتاك او اتاك the patient مثل ما قلنا يكون pale، يكون ماكو نبض عنده، ما يشوفه يتنفس. اوكي، يعني كانما ميت حقيقي قدامك. وبينما بالسيجرز او بالفت المريض يكون عاده ساينوز. ليش؟ لانه عنده هايبوكسيا يصير عند المريض and abnormal movements. Okay. These are other causes of syncope, cardiovascular cause, like we have neurocardiogenic vasovagal syncope, postural hypotension مثل ما حكينا، postprandial hypotension باعتبار البلد يجي كله يوصل للجي اي تي سيستم فيصير عنده مثل الهايبوتنشن ويوقع. micturition or carotid sinus syncope، هاي بعدين نحكي عليها ان شاء الله. اكو obstructive causes like aortic stenosis, hypertrophic cardiomyopathy. هاي معناها شنو؟ البلد مدى يطلع من الهارت because there is obstruction, especially during exercise like in hypertrophic cardiomyopathy and aortic stenosis. And the other cause of syncope اللي هو the most common هو الارثميas اللي هي due to tachycardias or bradycardias. Okay. Now the other thing is cough. Cough is an important also cardiac symptom. It is also a respiratory symptom. It can be in cardiology. It is due to pulmonary fluid engorgement in the alveoli. This will cause the cough. So the cough due to heart disease characteristically increases when the patient lies flat. من ينام المريض يختنق ويقحقح ويقعد والقحة تخف عليه. Okay. Usually it can be dry or non-productive sometimes. Can be pink frothy. تكون مثل وغف الصابون بس لونه احمر لانه اكو بلد وياها. هاي نشوفها بالاكيوت pulmonary edema لما يكون الفلويد كلش هوايه. Angiotensin converting enzyme inhibitor also is an important cardiac drug that can cause also dry cough. Don't forget this. Wheezes sometimes also can be due to edema of the bronchial endothelium. It can cause what is called the cardiac wheeze. Okay. الويز احنا مثل ما تعرفون ميوزيكال ساوند نسمعها بالاسماتيك بيشنت بالسي او بي دي، بس ممكن نسمعها بالكارديك patient when يكون اكو pulmonary congestion and leading to wheeze. Fatigue also is an important symptom. It can be because of low cardiac output, sleep deprivation, side effects of drugs, electrolyte disturbances. All of these are important causes of fatigue and cardiac manifestation. Other features like peripheral edema, peripheral swelling, jaundice, abdominal pain, nausea, vomiting. These are non-specific حقيقة symptoms that can occur with cardiology. The important thing هو dyspnea, palpitation, chest pain, and طبعا الاذرز هي الكف والleg edema وبقية الامور اللي مثل ما معروضة عليكم بالشاشة. تسمعوني شباب؟ دكتور. Okay, good. Now we come to examination. Examination اعتقد انتم اخذتوها العام ولو العام ما ادري كانت السنه شويه يعني تختلف عن كل السنين، بس اكيد عندكم انتم ماكلاود كلينيكال اكزامينشن تقدروا تقرون الماكلاود على الكارديولوجي section العفو. You can read and know what are the important things. Important things هو general طبعا general examination نفحص بها المريض نشوفه ديسنيك مو ديسنيك حتى يحكيكم اياها ان شاء الله بالصف رابع بالمحاضرات الكلينيكال تجون ان شاء الله نحكيها اكثر. البulse is important to examine the blood pressure, the JVP, and طبعا precordial examination including the inspection, palpation, and auscultation.
The pulse it can be normal pulse لازم تعرفون انه normal يعني يكون up stroke وينزل down stroke. عندنا الهايبوكينيتيك pulse يكون البلس low volume ما تحس به قوي كلش. طبعا الفوليوم مال البلس نفحص عاده من البريكيال او من الكاروتيد لا تنسون. الهايبركينيتيك بلس يكون very strong pulse لشوفوا شلون يصعد وينزل بسرعه. بسفرنس pulse يكون عاده 2 peaks عنده نشوفه بالايورتيك stenosis and regurg. بارسس التاردس بلس او انكروتيك بلس يسموه هذا بالايورتيك stenosis لانه البلد يطلع قليل من الهارت because of the stenosis of the aortic valve. and pulses alternance هذا شنو pulses alternance؟ هذا البلس magnitude is and volume is يعني variable between beat and beat. هاي نشوفه بالاtrial fibrillation for example or من severe heart failure. Okay. This is the schematic pulses alternance. You can see here in patient with pulses paradoxus for example همينه pulse paradoxus من ياخذ نفس البلس البلس العفو systolic blood pressure يصعد ينزل اكثر من 10 ملم ميركوري بينما اذا يتنفس يعني with expiration يصعد مرة الله. خلينا نشوفها بالاسمى بالمارك اوبيسيتي بريكارديو تامبونات وغيرها. هاي تقروها بماكلاود موجوده شباب يعني احنا بس مجرد التذكره. طبعا الهيموديناميك effects of respiration مثل ما تعرفون JVP usually with inspiration it will fall and it will rise with expiration. This is normally. The blood pressure usually falls with inspiration and it rises with expiration. The heart rate will accelerate with inspiration and slow with expiration. And the second heart sound مثل ما تعرفون with inspiration it will split because the blood will come to the right side in more volume and this will lead to the closure of the pulmonary valve after the aortic valve leading to splitting. So these are normal physiological findings that you can see in people. Even on yourself you can check it. Okay, when you take a breath and expire do expiration. The JVP مثل ما تعرفون هو الستيرنال انجل اوف لويس. نام نومه 45 درجه ونرفع نشوف الابر التوب ليفل اوف فينوس بالسيشن مثلا شفناه هنا شفناه هنا وناخذ مسطره ونقيس عن الستيرنال انجل اوف لويس تقريبا المفروض ما يعبر ال 5 سنتيمتر. اوكي، اذا عبر اكثر معناها البيشنت عنده ريز جي في بي. اوكي، هذا هو الجي في بي. اعتقد كلكم تعرفون على الشيء هذا. الى هنا احنا يعني خلصنا المحاضره الاولى هي introduction to cardiology. حكينا على البلاد سبلاي، حكينا على النيرف سبلاي، حكينا على important symptoms. شنو ال important things that you have to check for. What are important conditions that can cause syncope for example. And examination, what important things you have to focus on. And you will go and read MacLeod. Please go and read MacLeod clinical methods. Okay, especially the cardiac section. It's very important that when you read this, you will importantly understand the other lectures of cardiology when you طبعا يفيدكم بالclinical sessions also when you read it. Okay. أنا كملت المحاضرة مالتي. إذا عندكم أي أسئلة شباب ممكن تسألوني. دكتور شباب من عنده سؤال؟ أكو شيء ما واضح بالنسبة لكم؟ آسف الانقطاع صار يعني هواي بالإنترنت بس هذا الموجود وما دا أشوف حاضرين هواي يمكن حاضرين تقريبا من عندكم. فيها غيابات ترى هي العمادة ثبتت غيابات من عندنا. دكتور تقريبا بالسؤال 85 واحد جاي يعني انتم 140 يعني تقريبا اكثر من ثلث ما جايين. هل هي بسبب الانترنت بسبب اسباب اخرى؟ ما اعرف. عندكم سؤال شباب؟